السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سبحان الله العلي العظيم وبحمده نستغفره ونتوب إليه، والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد النبي أفضل الصلاة وأزكى السلام. الموضوع هو التعامل الدولي والتعليم الدولي، والجزء الأول يرتبط بما يهم العرب والمسلمين في ذلك، ويتضمن أيضا معلومات عن مشروع التعليم الناجح. أما الجزء الثاني فموجه خاصة للطلبة المقبلين على الدراسة الجامعية، ويتضمن معلومات أولية هامة عن التعليم الدولي والدراسة في الجامعات الدولية. وأطلب منكم أيضا متابعة المحاضرات المقبلة إن شاء الله، لأنها تتضمن معلومات هامة جدا خاصة للعرب والمسلمين. حسن، كثيرا ما تسمعون بما يصطلح عليه الغرب globalization، وبطريقة خاطئة أطلق الغرباويون عليه مصطلح العولمة، علما أن الغرباويين لا علم لهم بالعربية ولا حتى بالأمور الغربية على حقيقتها، ويقومون بنقل المخلفات الغربية إلى العرب عن طريق الترجمة العمياء أو الترجمة التضليلية، ويقومون بتزييف الحقائق وترديد عبارات مثل الدول الغربية المتقدمة، العظمى، الصناعية، الغنية، القوية، إلى غير ذلك من الترهات. لكن تلك الافتراءات ليست إلا صورة دجلية عن حقيقة الغرب. أما مصطلح العولمة فهو مصطلح فاسد لا محل له من الإعراب، بل ما يصطلح عليه بglobalization المقصود به في العربية هو التعامل الدولي، أي توسيع مجال التعامل بين الناس في العالم والاتفاق على القوانين المساعدة على ضبط ذلك التعامل، سواء تجاريا أو فيما يرتبط بالتنقل أو السفر أو التواصل أو التبادل أو حل النزاعات، أو فيما يخص السلامة العامة والأمور الأمنية. وبهذا فما يعرف عند الغرب بglobalization المقصود به هو التعامل الدولي، والتعامل الدولي يحتاج بالأساس تعليم دولي، أو ما يسميه الغرب global education or international education. وقد بدأنا العمل منذ سنين عن طريق العمل الخاص والدعم الفردي دون أي مساعدة أو صلة بالقطاع العام أو جهة تابعة للدولة. بدأنا العمل لتوفير أحسن نظام تعليمي دولي للعرب والمسلمين، وقمنا بإنتاج وإعداد المحتوى التعليمي المناسب وبالطريقة الأفضل حسب ما تتطلبه الظروف الحالية. واقتصرنا في الأول على تقديم دروس الإنجليزية والرياضيات بالإنجليزية والتحضير للامتحانات الدولية لولوج الجامعات الدولية. وشرعنا في بدء عمل تقديم الدروس في الدار البيضاء، ومجال العمل هو ناجح جدا. لكن في شهر 8 الماضي لعام 2022 تم اتخاذ القرار بتوقيف تقديم الدروس فقط مؤقتا، وذلك لسببين بسيطين وسيتم تجاوزهما بسرعة إن شاء الله. السبب الأول توسيع مجال الاستفادة من الدروس للطلاب في أي مكان. السبب الثاني هو تجهيز لمدرسة خاصة بفضاء مناسب للعمل من هذا النوع، لأننا عملنا في الأول فقط عن طريق كراء فضاء خاص داخل مدرسة أخرى، وهذا لا يناسب العمل من هذا النوع وبهذه الجودة. وفيما يتعلق بتوسيع مجال استفادة الطلاب، فقد تبين أن توفير مدرسة بفرع واحد داخل الدار البيضاء غير كافي جدا، لأنه محصور فقط في الدار البيضاء دون المدن الأخرى. وحتى بعض الطلبة داخل الدار البيضاء يسكنون في أحياء بعيدة نسبيا عن مكان المدرسة، ولهذا السبب تم اتخاذ القرار بتوقيف تقديم الدروس في الدار البيضاء مؤقتا، والعمل بالتوازي على توفير برنامج شامل لتقديم الدروس أيضا عن بعد أونلاين حتى تكون الفرصة لجميع الطلبة إن شاء الله. وذلك السبب الثاني الذي دفعنا للتوقيف المؤقت للدروس بالحضور في الدار البيضاء هو تمويل المشروع، التمويل لتجهيز الفضاء الخاص بعمل من هذا النوع. والآن فعمل البحث جاري أيضا للعثور على التمويل المناسب من طرف مستثمر، أو التمويل بالدعم من جهات عمومية مقبولة، أو عن طريق التمويل التعاوني الجماعي، لأن الاحتياج الآن فقط هو التمويل الكافي لتجهيز مقر العمل بمعايير جيدة توافق مستوى وجودة التعليم الذي يتم تقديمه في مدرسة تأهيلية للتعليم الدولي. وفي هذه المدرسة التأهيلية يتم توفير تعليم تمهيدي وإتقان اللغة، ثم تعلم العلوم بالإنجليزية، ثم التحضير لاجتياز الامتحانات الدولية والتأهيل لمتابعة الدراسة والبحث العلمي في الجامعات الدولية. أي أن هذا المشروع هو الكفيل التعليم الناقل للطلبة من تعليم محلي إلى تعليم دولي، يمكنهم من التعليم والبحث العلمي
والعمل والتعامل دوليا، وذلك بالرفع من مستواهم العلمي وتأهيلهم وإكسابهم القدرات المتطلبة وتوفير الإمكانات المحتاجة لهم محليا حتى يتمكن لهم الانتقال بسهولة إلى مؤسسة دولية والتعامل في مجال دولي. وكما يعلم الجميع أنه ليس كل الطلبة لديهم قدرات استثنائية في العلوم حتى يمكن لهم التفاوض على تمويل دراستهم أو بحثهم العلمي من جهات ممولة للبحث العلمي أو داعمة للتفوق الدراسي. وبهذا فمشكل التمويل بالنسبة للطلبة والباحثين هو من الأمور التي يحسب لها مرتين للانتقال إلى الجامعات الدولية، لأن التكاليف مرتفعة مقارنة مع القدرة المالية على العموم. وحتى مشروع المدرسة التأهيلية الذي نعمل فيه الآن هو مؤسسة خاصة، وأي احتياج يتم تمويله من المال الخاص، وبذلك فتكاليف الدراسة في المؤسسة سيكون مرتفع نسبيا. لكن يهمنا بشدة وبالأساس توفير التعليم للجميع، وخاصة للطلبة المجدين العاملين أصحاب الاستحقاق الذين لديهم القدرات التي يجب أن لا تضيع ولا تهدر بضياع الوقت كما يحصل الآن ومنذ عقود. وبهذا يجب توفير التعليم للجميع بغض النظر عن الإمكانيات المالية المتوفرة لديهم، وإنما يجب الاحتساب بقدراتهم العقلية والنفسية والنظر في مؤهلاتهم الإنسانية وامتيازاتهم الفردية الخاصة، لأن كل إنسان خلقه الله هو ميسر لما خلق له وسيصل لما قدر له الله، وإن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ويهمني أمر الطلبة المتفوقين في بلاد العرب والمسلمين جدا جدا، لأنهم في غالب الأحيان سيجدون عراقيل كثيرة ولا أرضى لهم أن يمروا بالصعوبات والمخاطر الشديدة التي تعترض طريقهم، خاصة الذين ليس لديهم من يعينهم، وهذا في علم العرب جميعا. لأنني أنا شخصيا لا يعلم شدة وبأس ما مررت به إلا الله، هو ولي ومولاي، نعم المولى ونعم النصير. خلقني الله، رباني الله، علمني الله، رزقني الله، وأنجحني الله غصبا عن الأيام، له الحمد والشكر وحده لا شريك له. وكما تعلمون جيدا أنه ليس جميع الشباب لديهم القدرة على الاحتدام والصبر والمواجهة، فلذلك يجب أن لا يتخلى عنهم، رغم أنه بعلم الجميع لسنا أمة يتامى، فمولانا الله مهما كان حالنا، لكن علينا أن نؤدي حقوق بعضنا ونحن عنها مسؤولون، لأننا أمة جسد واحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. ولهذا فنحن الآن أيضا نتدارس الحل الاقتصادي لمشكل تمويل تعليم الطلبة حتى يتم توفير التعليم والتأهيل للجميع، لأن المؤسسة خاصة وتحتاج تمويل لتسييرها واستمرارها وتحسين عملها وتوسيع مجال الاستفادة. وبهذا فإما سيتم إن شاء الله تخفيض الثمن، وذلك بواسطة الاستعانة بالتمويل من الدعم الجماعي سواء من أفراد أو مؤسسات تدعم الصالح العام للعرب والمسلمين. وإذا لم يتم التوصل لحل اقتصادي لأمر تمويل تعليم الطلبة، فسنعمل على توفير المحتوى التعليمي عن بعد عبر الإنترنت بالمجان، ويتم فتح الباب للتبرعات وتمويل العمل عبر الدعم الجماعي الحر، ولن نترك مجالا لتوقيف العمل أو حدوث أي عرقلة أو تعطيل، ولن نترك الأمة تستمر في عصر الجهل والتهاون إن شاء الله. وأما أنا فعشت أو مت فسأترك للعرب والمسلمين ما يرثون، ولن يتعثر مضي الأمة قدما مهما كانت الظروف والأحوال، فقد كتب الله للعرب والمسلمين النصر والسيادة حتى وإن يسقطوا من الجو رمادا. ويرحم الله أهل بلاد المقدس، أهل فلسطين، الذين يحرصون على تعليم أبنائهم حتى وإن تراب البيوت يسقط على رؤوسهم، فنعم الأهل أبناء آدم هم، ثبتوا على الحق وحملوا الأمانة واستحقوا سجود الملائكة لهم، لأن الله فضل آدم وذريته على العالمين وأسجد له الملائكة تفضيلا له بالعلم. وأهل فلسطين من بين العرب الحريصين على العلم، فسلام الله على أهل بلاد المقدس وعليهم من الرحمن الأمان، فإن استعانت الأعداء بالشياطين فإن الله يؤيدنا منه بالملائكة. ولا يحفن الله بلاد المقدس بالنصر من السماء ومن فوق ومن تحت الأرض ومن كل أقطارها، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. صدق الله العظيم. وقد ذكرت بلاد المقدس خاصة نيابة عن المسلمين لشدة حبي لهم، ويعلم الله مكانتهم في نفسي وفي نفس كل مؤمن صادق، وأيضا لأن فلسطين وكل المسلمين هم صلب الشؤون الدولية بالنسبة للعرب والمسلمين جميعا. واعلموا أن مميزات التفضيل بين البشر هو العلم، فالرفعة بالعلم والسفل بالجهل،
فمن أراد الكرامة فبالعلم، ورغد العيش يكسب بالعلم، ومن أراد العز فليطلبه بالعلم. وأما بخصوص التعليم الأساسي فيجب أن يكون كليا باللسان العربي حتى يكتمل ويتقوى التكوين العقلي والنفسي للمتعلم باللسان العربي. وأوصيكم في ذلك بالقرآن: القرآن القرآن القرآن، فأهل القرآن أطهر الناس قلوبا، وأصحهم نفوسا، وأقواهم أجسادا، وأقومهم عقولا. وأوصي كل مسلم أن يعلم ابنته ونساء أهله القرآن ويساعدهن على حفظه، فما خابت ولا ضعفت ولا هانت امرأة تحمل النور في صدرها ولا يقربها شيطان، ولا خوف على الأمة ما دامت نساؤها تتعلمن القرآن وتعلمنه. وأما تعلم اللغات فيكون بعد التعليم الأساسي، بعد أن يكتمل وعي المتعلم، ويجب أن يكون التعليم العربي باللسان العربي الحقيقي وليس التعريبية. وأقصد بالتعريبية تلك اللغة المبتدعة واصطلح عليها باللغة الحديثة، لكنها تتضمن معاني واصطلاحات لا صلة لها بالعربية ولا العرب ولا الإسلام. ولهذا فيجب على العرب والمسلمين الحذر من الفساد اللغوي، لأن فساد اللسان يفسد الإنسان ويخرب العقول ويضر النفوس. ويجب عليكم أيضا أن تقوموا بإنكار أي نوع من الفساد اللغوي وتجنبه، واحرصوا على التعامل بلغة عربية سليمة حتى تسلم وتصح وتستقيم عقولكم ونفوسكم. وفي نفس الوقت تدريب أنفسكم على الثبات كيفما كان الحال. النفس على الإسلام ومنطق الفؤاد عربي. والعرب والمسلمين في حاجة مستعجلة لتعليم جيد وتأهيل عالي المستوى حتى يصبحوا قادرين على التعامل الدولي، علما أن العرب هم أكثر الأمم قدرة على التعامل الدولي، وتاريخيا كانوا يتعاملون دوليا، وكانوا أكثر أهل الأرض علما بالأحوال العالمية، وهم أوسع مستكشف للعالم، والتاريخ يشهد على ذلك. ونحن أيضا أعلم بأصول البشرية وفروعها. وإذا نظرت من الناحية الأثرية فستجد بصمات تاريخية للعرب والمسلمين في أي بقعة على هذه الأرض، لكن أقصد بالتعليم الدولي للعرب والمسلمين تعميم التعلم والتأهيل للجميع في كل المجالات بالمعايير الحالية التي تناسب أوضاع العصر الحالي، أي أنه في بلاد العرب والمسلمين أي تاجر أي صانع أي باحث أي عامل يجب أن يكون لديه تعليم وتأهيل ووعي دولي يمكنه من التعامل دوليا في مجال عمله، لأن عمله مرتبط بالأوضاع الدولية، وعليه العمل والدفاع عن مصالحه دوليا، لأن الأوضاع الدولية تؤثر على أوضاعه المحلية. والتعامل الدولي في هذا العصر يتطلب تعليم كافي وتأهيل وافي وخبرة، وللوصول إلى ذلك يجب الاجتهاد في العمل لتحقيقه. إن السفينة لا تجري على اليبس، فالتعامل الدولي يحتاج تعليم وتأهيل دولي. ونحن أمة المسلمين أولو العلم وأسياد الحكمة وأربابها، فينا تمام النبوة والكتاب، وفينا حفظ الله الفطرة السليمة والسنة الصحيحة التي خلق عليها آدم عليه السلام، وبرأ الله المسلمين من السفاه والضلال، والذين إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا، ومن أصدق من الله قيلا. والحمد لله الذي جعلنا خير أمة أخرجت للناس ولإمامة الأمم أساس. ولا يخفى على أحد أن العرب والمسلمين لا يعرهم ضعف ولا قلة ولا فقر، بل الطاعون الذي غدر بهم هو الجهل والتجهيل. ويعلم أعداء العرب والمسلمين أنهم لا يقدرون على غلبتهم إلا إذا كانت غلبتهم على أنفسهم بالجهل والضلال واتباع التفاهة وترك الحق والعلم والزيغ عن الطريق المستقيم، وبذلك يحصل الانهيار كما حصل في الأندلس ومضى بعدها تردي الحال على جميع المسلمين. ثم لعبت عليهم الضباع دور السباع حتى وصل الحال إلى ما هو عليه الآن. لكن الملكوت لله لم يتركه لأحد، والحكم لله لم يلغه أحد، والقوة لله لا يتجاوز على قوته أحد. وما مات مظلوم ولا عاش ظالم، والله في ملكه بصير وعلى كل شيء قدير. والعلم والتعلم حق وفرض على الجميع، ولن يبقى في الأمة أمي ولا جاهل إن شاء الله، والله ولي التوفيق.
Success Education Program, or SEP for short, is an international educational program with all courses taught fully in English. SEP consists of three major categories: Math and Sciences courses, international tests preparation, and English language proficiency to learn English language very proficiently. SEP also includes academic assistance and consultation concerning educational matters. Math and Sciences courses include mathematics courses, engineering courses, and economics courses. SEP doors are open for everyone, for students and professionals in all disciplines who are passionate and talented in their field of work. Thank you all and welcome to Success. Hello everyone. The subject is about globalization and global education. And concerning globalization, there will be another lecture published about globalization and current international situation. I recommend you watch it fully in details because you will find a lot of information in it. But in this lecture, we will talk only about global education. And in order to work globally and work in an international environment, you need to be internationally educated and qualified. And your international education must be diversified and well organized, so you can put things in order and make right decisions and act correctly in an international environment. Especially because the international situation right now is truly chaotic, and that's why international education became necessary. The world, as you see, is more connected, not globalized. The world is still as it was, but connection between people expanded and activities dynamics advanced because of the relatively easy connection between people from almost all parts of the world. And the faster elements of this globalization process are the economic activity in general, flow of information internationally, and relatively easy and fast travel. These are the main elements of globalization, and all people around the world are globally economically engaged, even as a simple worker or a consumer. So no matter how you are, you're globally connected and interacting. And your acts may affect the international situation somehow, because you're part of the world, so be productive and act the best way possible. So, to live well in this internationally connected environment, you need international education. And international education is not that simple or small as it sounds. International education is as vast and complex as the world itself. And the world is diverse and its interconnections network is complex. And among the aspects of endless diversity, you will find different languages, different dialects within the same language, and different semantics for different phrases, different biological features, different cultures, different ideas and views about everything, different ways of social life, different history and events, different economic activities and methods, different social environments, and different types of consciousness, and more diversity. So, what to do in the midst of all this? First, your education must be as diverse as possible, globally oriented, and advanced and diverse enough to prepare you to the global market, not just the local market. You should have as much knowledge as possible about other cultures and languages, and that knowledge is very helpful to reduce international misunderstanding and disagreements. And the most critical thing in this global education is identity and vision. As an individual, you must have an identity and a language that you're conscious with. Otherwise, you're lost. And you must have a scientifically guided life approach. And fairly for yourself, you need to analyze your acts and decisions scientifically, because you're human and you're supposed to be scientific and reasonable and looking for the truth and to understand reality and have a clear and real vision and try to improve and advance your work and life and try to live the best way possible. And the other thing that I would like you to keep in mind is this: learn the good to use it
and know the bad to protect yourself from it. Again, learn the good to use it and know the bad to protect yourself from it. Now, if you look around the world, you will see a lot of differences in education systems. But in this lecture, I will give you only quick information about post-secondary education in English-speaking countries. First, the structure of post-secondary education institutions. The largest form of an academic institution by Western standards is a university, which is an academic institution for education and research. And you may often hear people in America calling it college, and both terms are used interchangeably sometimes, but college word is used for undergraduate studies level and for easy naming of post-secondary education. University word is used for an academic institution for education and research. And college too may have research activities in campus, but university has an upgraded level of research and has a wider capacity than college. Okay, within a university, you will find schools and laboratories, and these labs are a little bit open and independent. They are for research done by the school, and also they may host independent research projects from somewhere else. Next, within schools, you will find departments, and within departments, you will find programs, and within programs, you will find courses, and courses content is organized using syllabi. This is, in short, the general structure of university as an academic institution. Now we move to admissions and transition to university. In your application, you will need to prove your qualification for the entry to university studies. And generally speaking, I prefer that you rely on admissions tests in your application. And university admission in general is preceded by tests, admissions tests, which differ from a country to another. In the US, you will find mostly SAT and ACT. In England and associated areas, namely the UK, they have A-level tests. And these are widely accepted around the world, not academically efficient and not internationally adopted, but they are widely accepted in the market. And there is a new controversial diploma product emerging in the market called IB Diploma, International Baccalaureate Diploma, which is made by the IBO, International Baccalaureate Organization. But it's still not recognized by many around the world, so always check the requirements of the school you're willing to apply to. And concerning this IB and IBO, despite its commercial trade name includes the word international, but it has nothing to do with international and the rest of the world. It's a Western product and nothing more. It doesn't have international characteristics. It doesn't have international specifications, and it's not based on international standards. It has been totally designed and made by Western academic philosophies and doctrines. And the IBO has no way to get around the world. They are only pushing themselves through lobbying, which is a very weak and effective tactic. And lobby deals don't last long. They never will. Okay, beside academic tests, you will need to take a language test. And the type of the language test you will need depends on your goal. The language testing products that are widely available in the market right now are the TOEFL or TOEFL, Test of English as Foreign Language, and IELTS, International English Language Testing System. And again, this too has nothing to do with international. It's a British-style product. Furthermore, the IELTS makers don't have enough international knowledge to tailor their product internationally, and they are not willing to. They are just trying their best to export their culture using indirect indoctrination. And their products don't have international characteristics. And not just because you have the means of transporting your products and making them available internationally in many locations around the world, you label them as international. They are not. It's just your stuff economically made available in a certain area. Doesn't mean the people will buy it or recognize it or adopt it as their own. Okay, so academic tests and the language tests are the elements that you can rely on in university application, beside other academic certificates and achievements.
Now, we move on to university stages. The first stage is undergraduate studies, and generally it may take 4 years, but for some students it may take less than 4 years. And for other students who work slower or don't work well, it may take for them more than 4 years to graduate. But academically and bureaucratically, it was designed and organized to be done in 4 years. And for special cases, the process may be adjustable to fit the need as suitably as possible. And the levels of those 4 years are named as the following: first year, freshman; second year, sophomore; third year, senior; and the fourth year, called major. And the degree awarded in the end of undergraduate studies is called bachelor degree. Second stage, graduate studies, with 2 levels. First level, master's level, which may take 1 year or 2 years to finish, depending on your academic work. And degree awarded, master's degree. Second level, PhD or doctorate level, depending on the system of the university. And its duration depends on the program or the research you do, but generally speaking, it's given 3 years. And degree awarded, PhD degree or doctorate degree. And then you may go to a third stage if you're willing to continue doing research. It's called postdoctoral research. Postdoctoral research. Okay, these are the stages of university studies. Now, the types of schools by their economic forms. In the US, you will find state university, which is public, but you still have to pay tuition some way. Independent university, private, not for profit. The name doesn't describe the reality, but that's how they are labeled bureaucratically. Proprietary colleges, profit-making colleges, and these just get away from them, okay? Don't even consider them. They have nothing to do with the purpose of education. They are just trying to use students to make as much money as possible. And they express that openly, in daylight, with no sense of responsibility towards students, especially those students who are in a difficult financial situation. The other type, community colleges. These are small colleges offering a 2 years program. And you will find also university institutes for research. Okay, now we move to Europe. In Europe, you will find public universities or public technical schools. And these are funded by government, donations, and financial awards, mostly for research. Private universities or private technical schools. They are European schools, but made and run privately. And recently, another type of institutions is becoming more popular in Europe called international universities. And most of them work in English and offer courses in the language of the country where they work. And universities of this type may or may not receive financial aid depending on the work they do and tuition prices. Okay, now there is a crucial element you have to consider before starting the application process or even planning to study in international universities or institutions in general. It's language. You must be proficient in English language at least. And I said at least because if you're going to a country with a native language other than English, it's better for you to learn their language before you go. Good for you and good for them. Because once you speak their language, that's an advantage. And you can at least take care of yourself and deal with people there without the help of someone else. And recently, English language became more popular and widely used internationally because of many factors, and among them is because the English-speaking world was engaged heavily in international affairs in the last 100 years. And mostly is because of America as an international open site for immigration. And all those immigrants from all around the world were bringing their skills and knowledge and culture and language and way of living, and they were reproducing it in English. That's what caused the widespread of English and the massive production of materials in English. So other people of the world helped constructing and expanding English language. And keep in mind that English language is not an optimum language, not even close, but rather a market-dominating language because of the abundant availability of materials in English made by the contribution of many people around the world. But English is not suitable to consider to be an international language. Simple as that.
Now, let's see some very interesting academic fields and sciences that you can study in university. You have archaeology, which includes many subfields, and among them, you'll find manuscriptology, a very, very important field in every science because it helps scientists study the history of the science and understand it better and discover more about it. That's why you may see many scientists and universities eager in searching and collecting and preserving manuscripts and historic items and spending money to preserve historic items and records because these manuscripts and items are not ordinary items. They're worth a lot of money. It's a treasure and they contain a lot of information, and sometimes scientists don't understand all about it, and later on some researchers may come up and discover new information that previous scientists couldn't see. Another field, history, with its many branches. Linguistics and languages, and this field is as vast as the number of languages and cultures around the world. Economics, the field of money and business management. Geography, another field. Law, a very necessary field, especially international law. And international law is something that people in The Hague, Netherlands still don't understand well, and their laws are not fit for international use. It's not as simple as they may theorize, and their judicial system of doctrines is neither fit nor reliable. Okay, physical sciences now. Biology, the science of living creatures. Chemistry, the build-up of material. Earth sciences, including geology, mineralogy, oceanography, and other sciences. Physics, the science of energy and materials. You find physics everywhere. Medicine and pharmacology, which are very well known for their numerous branches. Veterinary science, computer science, engineering, the macro field for sustaining and making things, and the rich field for cultivating creativity. And now, the science for all sciences, mathematics. Mathematics is the mind of all sciences, okay? And for those students who are specializing in mathematics, I will talk to them in future lectures coming up, inshallah. But in this lecture, I would like to say to students in other sciences, look, in every science, there are certain mathematical concepts that you will need most in your work. So depending on your specialty, select carefully the mathematical concepts that you will need and choose the courses appropriately and learn and master those mathematical skills so you can use them well in your education and professional work. And later on, if you can study more mathematics, that's good. The more mathematics you learn, the better your thinking will be. But during university, concentrate on what you will need from mathematics, because mathematics is vast and requires a lot of proficiency and mental capabilities to understand it well, especially because there are many things taught in mathematics right now which are based only on theories, especially what is known as modern mathematics in the last 400 years. And among those theories, you will find logic, set theory, calculus, etc. And if you ask me about calculus as a mathematician, I wouldn't even call it a mathematical principle. I would call it mathematical techniques because they lack exactitude. And among the characteristics of mathematics is exactitude. And some may say that mathematics foundations themselves are theoretical. No, mathematics is something that exists beyond the human brain. And what you see as theoretical only is because of the weakness of perception of the human brain, not because of any defects in mathematics. And in physical reality, mathematics is perfect. Okay, keep in mind that sciences are connected. So depending on your goal and your work and professional goal, plan your academic path with interdisciplinary education. Okay, plan your academic path with interdisciplinary education and diversify the courses in education in a way that serves your goals. Okay, learn what you're going to need. Learn what you're going to need. Okay, this is it for this lecture. And I would like to say to students in Morocco and Arab land that we are working to settle an investment deal to open the preparatory school for international education as soon as possible, inshallah. Okay, so students can get ready and be qualified to study internationally.
And at the same time, we are planning to build an international university in Morocco to host students from all around the world, inshallah. And finally, I will let you watch a short presentation of the preparatory school program. Thank you very much and see you in the near future, inshallah. Success Education Program, or SEP for short, is an international educational program with all courses taught fully in English. SEP consists of three major categories: Math and Sciences courses, international tests preparation, and English language proficiency to learn English language very proficiently. SEP also includes academic assistance and consultation concerning educational matters. Math and Sciences courses include mathematics courses, engineering courses, and economics courses. SEP doors are open for everyone, for students and professionals in all disciplines who are passionate and talented in their field of work. Thank you all and welcome to Success.